El cala era tan espeso que se podía cortar con un kilo. Julio de 1572 no doba tregua a los tiros al sur de Mosque. Sobre la estepa cerca del río Molodi, el air vibrante por el sol. No traía el canto de los pajaros, sino el zumbido insistente de los cigarros. Un silencio extrago, cargado de prisión, pasaba sobre el campamento. No era el silencio de la paz, sino el de la esperanza. El de los hombres que contienen la respiración sabiendo que la muerte se acerca. En ese campamento, apostados detrás de colinas suaves, entre bosquecillos estaban los últimos defensas. No más de 20,000 hombres, había soldados, de infantería, los strelts y con sus largos mosquetes y hacas. Había casacos de mirada fiera y experta en la guerrilla. Había la noble caballería, los hijos de boyados, con sus armaduras brillantes y opacadas por el polvo del camino. Todos bajo el mando de un hombre de rostro serio y cansado, el príncipe Miguel Vorotynski, a sus 40 y tantos ecos, había visto muchas batallas, pero ninguna como la que se avecinaba. Su misión, ordenada directamente por el zar Ivan el Terrible, era simple de decir y imposible de creer, de lo imperable. A solo 50 kilómetros de allí, la capital, Mosque, intentaba reponerse, mostraba los cicatrices de un incendio devastador ocurrido apenas unos ecos antes. El mismo hombre que había provocado ese incendio venía ahora por el resto. Devlet rey, el conde de Crimea, cabalgaba hacia el norte con un ejército que hacia tembla la tierra. No eran solo sus temibles jinetes tártaros. Traía consigo la élite del mismísimo imperio otomano, infantería janizara, especies, artillería, más de 100,000 almas, quizás 120,000, 6 hombres por cada uno de los rusos que esperaban en Molodi. La desesperanza era un frío en el estómago, a pesar del calor. Muchos de los soldados rusos recordaban las historias de las incursiones tártaras, la velocidad de sus caballos, la ferocidad de sus ataques, la crueldad con la que se levaban a miles como esclavos. Ahora no. Era una incursión. Era una invasión total. El convenio no a robar, sino a conquistar. Traía consigo carretas vacías, listas para el botín de Mosque, y cadenas, muchas cadenas. Para los prisioneros, su confianza era absoluta. Vorotynski, sin embargo, no era un hombre que se rindiera a los números. Junto a su segundo al mando, el más joven y fogoso príncipe Dmitrich Vorotynski, había pasado días estudiando el terreno. No eligieron Molodi por accidente. El lugar era un embudo natural entre colinas boscosas y el río. No había espacio para que una horda inmensa desplegara toda su fuerza a la vez. Era el sitio perfecto para una trampa. Y la trampa tenía un nombre. ***** La ciudad. Donde no era un fuerte de piedra, sino una fortaleza hecha de caramotas de madera. Grandes vagones con paredes altas, que se podían unir entre sí con ganchos y cadenas, formando un muro rápido y móvil. En sus laterales se abrían troneras, agujeros donde disparar. Era una idea ingeniosa, casi desesperada. Vorotynski ordenó construir uno en la cima de la colina, más prominente, la que dominaba el camino directo hacia Mosque. Ellos, aquella estructura de madera parecería exactamente lo que era. Un último y débil baluarte. Un acto de desesperación de un ejército acorralado, ese era el cebo. Mientras cientos de hombres trabajaban en la vista, levantando el con una actividad frenética. El verdadero ejército se ocultaba. La mayor parte de la fuerza rusa no estaba dentro de la fortaleza de carros.
El príncipe Vorotynski tomo los regimientos más móviles. La caballería lidera y los casacos más ágiles. Y los escondia en el bosque denso que flanquea el posible avance enemigo. Los entra entre los árboles como un pupil en la sombra. Otros grupos de strelts y cambiaron. Trincheras y pozos de tirador en los laderas, camuflados con hierba y ramas. Vorotynski dispersó sus fuerzas con precisión de relojero, no para defenderse por todos lados, sino para cerrar una tenaza gigante en el momento justo. Todo dependía de un solo, enorme sí. Si el can, en su arrogancia y su deseo de un golpe rápido, mordía el anzuelo. Si veía el guligarod y lanzaba todo su peso contra él, sin sospechar lo que había a sus costados. Los días de espera fueron los más largos. Los hombres revisaban sus armas una y otra vez. Afilaban sus espadas y bardaches aquellas hacas largas de los strelts y Los mosqueteros medían la pólvora, limpiaban los maqueros. Un silencio nervioso reinaba en el campamento oculto. Solo se oía el susurro de los oraciones. Muchos levaban pequeños iconos religiosos colgados del cuello. No había discursos grandilocuentes, solo miradas de complicidad entre veteranos. Y el miedo bien disimulado en los rostros de los más jóvenes. Vorotynski y Vorotynski recorrían las posiciones hablando en voz baja con los capitanes. Recordaban a cada grupo su papel. A los del guligarod resisted. Aguanted cada asalto. Soit el yunque. A los escondidos en el bosque. Esperad la sigil. No os move antes de tiempo. Serías el martillo. La estrategia era clara. Pero en la guerra nada sobrevive el primer contacto con el enemigo. Lo sabían todos, finalmente. En la mañana del 30 de julio, el horizonte cambió. Primero fue un polvo liviano, una neblina marrón que se elevaba sobre el camino. Luego, un rumor sordo, un temblor que se transmitía por el suelo hasta los pies de los hombres que aguardaban. Después se oyó un sonido como de tormenta lejana, pero constante, el golpeteo de miles y miles de cascos. El brillo lejano de lanzas y armaduras al sol aparecía como una monca metálica, que se extendía por toda la llanura. Era la horda. Una María viviente de jinetes. Cabalgaban en grupos apretados, sin formación rígida, pero con una masa impresionante. Se podían distinguir los tártaros de Crimea, con sus ropas coloradas y sus arcos cortos. Y entre ellos, los bloques más ordenados de los Janízaros otomanos, con sus distintivos tocados. Era un espectáculo que jalaba la sangre. Desde su posición elevada, Devlet I Jaire observa el panorama. Sus exploradores le habían hablado del campamento ruso, del débil fuerte de carros. Ahora lo veía con sus propios ojos. Una sonrisa de desdén debió dibujarse en su rostro. Allí estaban los rusos, atrincherados en una colina, intentando un último y patético esfuerzo. Para el que era el final del juego. Para que molestarse en flanquearlos o en un asedio prolongado, su fuerza era abrumadora. La victoria sería rápida y total. Un golpe masivo, directo, barrería y esa última resistencia y el camino a Moscú quedaría despejado. Ordenó preparar el ataque. No hubo sutileza, en hay maniobras complejas. Fue la decisión de un hombre seguro de su poder, de quien cree que la fuerza bruta siempre gana. En la colina, dentro del guligarod los hombres apretaron los dientes. Vieron cómo la inmensa monta enemiga se reorganizaba, como una primera ola,
formada por miles de jinetes de caballería ligera, se separaba del cuerpo principal, y comenzaba a avanzar hacia ellos. El suelo retumbaba. El aire se llenó de un grito colectivo, agudo y estridente, que venía de la horda. Era el grito de guerra tártaro, diseñado para aterrorizar antes del choque. Dentro de la fortaleza de carros, el capitán a cargo dio la orden en voz calmada, pero firme. Prepared las armas. Los strolzi colocaron los largos caos de sus mosquetes en las troneras. Los ayudantes incendiaron las mechas lentas. Los hombres con picas y hachas se colocaron detrás, listos para tapar cualquier brecha. Miraron como esa ola de muerte subía la colina hacia ellos, cada vez más cerca. Podían ver los rostros de los jinetes, sus ojos enfurecidos, las puntas de sus lanzas bajadas. La trampa estaba tendida. El cebo, a la vista. El imperio de la estepa se lanzaba, con toda su furia, contra un muro de madera y determinación. Y escondidos en el bosque, conteniendo el aliento y agarrando con fuerza las riendas de sus caballos, el príncipe Vorotynski y sus hombres esperaban. Esperaban el momento exacto en que la arrogancia del can se convirtiera en su mayor error. El milagro táctico de Molodi estaba a punto de comenzar, no con un trueno, sino con el silbido de miles de flechas y el estallido sordo de los primeros mosquetes. El primer ataque legó como un latigazo. Miles de jinetes tártaros, ligeros y veloces, subieron la colina con un grito desgarrador. Sus caballos pequeños y ágiles parecen flotar sobre la hierba seca. Para ellos, el de la gorod era solo una cerca de caramados, un obstáculo débil. Su plan era simple, ligar rápido, lanzar una nube de flechas para sembrar el pánico y luego encontrar una brecha por la que colarse. Habían roto formaciones mucho más sólidas antes. Dentro de la fortaleza móvil, el silencio era tenso. Solo se oía el de los hombres, el crepitar de las mechas lentas y el trueno que se acercaba. Los soldados rusos, pegados a las troneras, veían como los rostros enemigos se hacían más nítidos. Podían distinguir los colores de sus túnicas, el brillo de sus arcos. Esperaron. Las órdenes eran claras. No disparar hasta que el comando sonara. De que se acercaron. Que la confianza se convirtiera en su trampa. Un capitán, con la voz seca por el polvo, gritó, ¡Fuego! El mundo estalló en sonido y humo. De las troneras del guli gorod salió una descarga concentrada de mosquetes y arcabuces. El estampido fue ensordecido. Un trueno hecho por el hombre que ahogó los gritos de guerra. Una nube blanca y acre de humo de pólvora envolvió la parte frontal de la fortaleza. Y luego, a través del humo, se oyeron los chillidos de los caballos y los gritos de los hombres. La primera línea de jinetes simplemente se desintegró. Los pesados proyectiles de plomo atravesaron las armaduras ligeras y derribaron animales y jinetes por igual. La carga, que parecía imparable, se estrelló contra un muro invisible de plomo. Los que venían detrás, ciegos por el polvo y el humo, tropezaron con los cuerpos caídos. La velocidad se convirtió en un caos de patas que se enredaban y hombres que caían al suelo. Desde dentro del gula jurod los strolzi trabajaban con una rutina mortífera. Un grupo disparaba y retrocedía para recargar. Otro avanzaba para tomar su lugar en la tronera y disparar su propia descarga. El proceso era lento, pero constante. Y mientras los mosqueteros recargaban,
Los hombres con armas de hasta picas, y largas hachas lamidas bardishes se colocaban en las posibles aperturas. Listos para impaler a cualquier genit, que milagrosamente lograra acercarse a las paredes de madera. La primera oleada se retiró, dando en reguero de cuerpos y caballos moribundos frente al Gule-Gorod En el campamento tártaro, la sorpresa se mezcló con la ira. Devlet I giré observa furioso. Aquello no era más que un contratiempo. Ardid. Ordenó un nuevo ataque, esta vez combinado. Mientras la caballería ligera hostigaba con flechas desde cierta distancia, envió y su infantería de élite, los Janízaros otomanos. Estos no eran guerreros de la estepa. Eran la infantería más temida de Europa y Asia, disciplinados, armados con mosques y scimitars, expertos en asaltar fortifications. Avanzaron a pie, con determinación, protegidos por grandes escudos. Su acercamiento fue más lento, más metódico. Comenzaron a disparar sus propios mosques contra los troneros rusos, buscando silenciar a los defensores. Las balas golpeaban la madera de los caramados con un ruido seco, encontrando a veces un hueco por el que colarse. Los primeros heraldos rusos comenzaron a gritar dentro del Gule-Gorod La batalla cambió de ritmo. Ya no era una carga frenética, sino un duelo de desgaste. Sangriento y lento, los Janízaros se acercaban, intentando poner escolas contra las paredes de los caramatos. Buscando un punto débil, los defensores rusos luchaban con la desesperación de quien no tiene retirada. Desde arriba erigiban piedras, troncos, y agua hirviendo. Los hachazos de los streltsi y los casacos destrozaban las manos, que intentaban hacerse a la parte superior de los carros. El príncipe Vorotynski, desde su posición de mando algo más atrás, observaba el desarrollo con los ojos entrecerrados. El plan funcionaba, pero al límite. El Gule-Gorod aguantaba, pero cada asalto lo debilitaba. Los hombres dentro estaban exhaustos, el humo les quemaba los pulmones. La pólvora comenzaba a escasear. Lo más peligroso era que toda la atención del enemigo, toda su fuerza inmensa, estaba concentrada en este único punto. Era un éxito táctico, pero también un riesgo enorme. Si la fortaleza móvil caía, todo estaría perdido. No había segunda línea de defensa. Durante horas, el ciclo se repitió. Un ataque rechazado con gran esfuerzo. Un momento de calma tensa, roto por los gemidos de los heridos y el crepito de los incendios. Luego, otro ataque. El sol ardía en lo alto, haciendo el aire irrespirable entre el humo y el olor a sangre y sudor. Los hombres bebían sorbos de agua caliente de sus cantimploras, con las manos temblorosas por el esfuerzo y la adrenalina. Dentro del Gule-Gorod, un joven strelts la modo fiada, de no más de 20 ecos, recargaba su mosquete por décima vez. Sus manos estaban negras de pólvora, y tenía una herida superficial en el cuello por una astilla de madera. A su lado, un viejo casaco, con el rostro sacado de arrugas y cicatrices, afilaba tranquilamente su sablia, la larga cimitara casaca. ¿Cuántos más crees que vendrán? Preguntó fiada, con la voz ronca. El casaco ni siquiera levantó la vista. Todos, dijo simplemente, hasta que se cansan o nosotros nos miramos. La respuesta liga con un nuevo estruendo. Esta vez no era una infantería disciplinada, sino una nueva masa de caballería más pesada, acompañada por gritos en turco. Eran los cipijes, la caballería de élite otomana. Devlet I rey, impatient,
Había decidido aplastar la resistencia de una vez por todas. Lanzaba lo mayor de su ejército contra quel molesto obstáculo. La carga de los cipajes fue aterradora. Caballos más grandes, jinetes con armaduras más completas, lanzas largas. Se estrellaron contra el guligorod con una fuerza que hizo cruje toda la estructura. Algunos caramatos se movieron. Las cadenas que los unían se tensieron hasta casi romperse. Un grupo de janezaros, aprovechando el caos, logró abrir una pequeña brecha cerca de una rueda rota. Por un momento, pareció que todo se vendría abajo. Fue entonces cuando Vorotynski tomó una decisión crucial. No podía permitir que la fortaleza móvil fuera rodeada o destruida. Dio una orden a un grupo de reserva que mantenía cerca, formado por nobles a caballo y casacos montados. No eran muchos, unos pocos cientos. Su misión no era ganar, sino aliviar la prisión. Salieron por una puerta trasera del perímetro y cargaron contra el flanco de los cipajes, que asaltaban la brecha. La carga fue breve y brutal. Se estrellaron contra la masa enemiga, luchando cuerpo a cuerpo con lanzas y sables. No lograron dispersar a los otomanos, pero los desorganizaron lo suficiente para que los defensas del guligorod toparan la brecha. Con caramatas de reserva y con los cuerpos de los caídos. El grupo de rescate, diezmado, se retira de nuevo dentro del perímetro. Habían comprado un tiempo precioso. Al caer la tarde, el campo frente al guligorod era un pasaje de horror. Montajes de cuerpos, de hombres y caballos. Hacían difícil incluso acercarse a las paredes de madera. El aire, pesado y caliente, estaba cargado con el dulce y metálico olor de la sangre. Los rusos dentro de la fortaleza estaban al límite de sus fuerzas. Muchos dormían de pie, agotados. Otros vendaban a sus compañeros con tropos rasgados. La munición escaseba. La próxima oleada podría ser la última. Pero en el campamento de Derrotaron, la frustración era un hervidero. Había gastado miles de sus mayores hombres contra ese maldito castillo de carretas, y seguía en pie. El botón de Mosque se aliaba con cada hora que pasaba. Su orgullo estaba herido. Reunió a sus comandantes. Ya no había sutileza ni estrategia, ordenó que a la amenaza se lanzaría un asalto final. Con todo lo que le quedaba, cada hombre disponible atacaría. Arrasarían ese montón de madera con puro peso numérico, lo que él que no sabía, lo que no podía ver en su furia. Era que su enorme ejército había dejado de ser una fuerza móvil y peligrosa. Se había convertido en una multitud concentrada, agotada y enfocada en un solo punto. De espaldas al bosque denso y a las trincheras ocultas donde miles de ojos los observaban. Había mordido el cebo hasta el fondo. Y mientras él planeaba su golpe final, el martillo que lo esperaba en la sombra. El mundo del príncipe Vorotynski empezaba a moverse con sigilo, listo para caer. La noche fue larga y fría, a pesar del verano. Dentro del guligorod, los hombres trataban de descansar entre los caramatos. Pero el sueño no llegaba fácil. El aire olía a humo, a sangre seca y a miedo. Escuchaban los sonidos del campamento enemigo en la distancia. El relincho de caballos. Voces que gritaban órdenes. El repicar leono de martillos en herrerías de compoca. Todos sabían lo que significaba. El que estaba preparando algo grande para el amanecer. In the summer of 1572, the vast plains of Muscovy held their breath. A colossal storm was gathering on the southern horizon, a storm of men and steel aimed at the heart of Russia. This was the army of Derrotaron, the Khan of Crimea, a force over 100,000 strong, bolstered by elite Ottoman janissaries and powerful artillery.
Their goal was nothing less than the complete subjugation of Moscow, to turn the fledgling Tsardom into a vassal of the Crimean Khanate. Devlet-Ghire was a man fueled by past victories and a burning ambition. Just 1 year prior, in 1571, his forces had swept through the Russian lands, bypassing defenses and putting Moscow to the torch. The city burned for hours, a catastrophe that left tens of thousands dead and the Russian state teetering on the brink of collapse. For the Khan, this was unfinished business. He saw Ivan the Terrible's Russia as a prize ripe for the taking, its defenses shattered, its spirit broken. His letters to Ivan were laced with contempt, demanding the handover of Kazan and Astrakhan, territories the Russians had fought so hard to win. To Devlet-Ghire, the outcome of this new invasion was a foregone conclusion. He had already divided the Russian lands amongst his nobles, so certain was he of his impending triumph. His spies reported that the main Russian army was tied down in the Livonian War, far to the west. The path to Moscow, he believed, was wide open. But Ivan the Terrible was not a man to be underestimated. While the Tsar himself had retreated to the north, shaken by the previous year's disaster, he had entrusted the defense of his realm to his most capable commanders, Prince Mikhail Vorotynski and the cunning Oprechnik leader, Dmitry Vorostinin. They knew they were catastrophically outnumbered. The Russian force was a fraction of the invaders, numbering perhaps 20 to 30,000 men at most. A direct confrontation in the open field would be suicide. They needed a new strategy, a way to turn the Tatars' strength into a weakness. Vorotynski, a veteran of countless border wars, devised a brilliant and audacious plan. He would not simply try to block the Khan's advance. Instead, he would use a mobile fortress, a Gulyegrad or walking city. This was a prefabricated wooden wall on wheels, assembled from large shields with firing ports for muskets and cannons. It could be moved, reconfigured, and deployed with surprising speed, offering a portable bastion for his infantry and gunners. The plan was to let the main Tatar horde pass, harry them from the rear, and then force them into a decisive battle on ground of Vorotynski's own choosing. The place he selected was a hilly, ravine-cut patch of land near the village of Molodi, just 50 kilometers south of Moscow. As Devlet-Ghire's massive army thundered north, they easily scattered the small Russian advance guard left at the Oka River. It was a token resistance designed to be broken. Believing the main Russian force had been crushed, the Khan's confidence soared. He dispatched a 20,000-strong rearguard to deal with what he assumed were the last remnants of the Russian army. While the main body of his force raced towards the undefended capital, he was now caught in Vorotynski's trap. The Russian army, far from being destroyed, had shadowed the Tatars. Dmitry Vorostinin, leading a daring vanguard, launched a furious surprise attack on the Tatar rearguard. The Tatars, caught completely off guard, were routed. News of this shocking defeat reached Devlet-Ghire just as he was approaching Moscow. He was enraged. His lines of communication were now threatened, and a significant enemy force was at his back. Swallowing his pride, he turned his entire army around, determined to crush this impudent Russian force once and for all. He marched back to Molodi, where Vorotynski was waiting. The Russian army had dug in. Prince Vorotynski positioned the Gulyegrad atop a commanding hill, flanked by the Rozaika River and steep ravines, creating a natural fortress. His Streltsy musketeers and artillerymen were safely behind the wooden walls, while Vorostinin-esque cavalry and a contingent of German mercenaries were placed in the valley below and on the flanks, ready to strike. On July 30th, the battle began in earnest. Devlet-Ghire, furious at the delay and the insubordination of the Russians, threw his forces against the Russian positions. The Tatar cavalry, famed for its speed and ferocity, charged again and again, but they could not break the Russian lines. Kvorostinin's cavalry would engage, then feign a retreat, luring the Tatars into the killing zone in front of the Gulyegrad. As the Crimean horsemen bunched up, a devastating volley of cannon and musket fire would erupt from the fortress walls, tearing through their ranks. For 3 days, the brutal struggle continued. The Tatars suffered horrendous casualties, but their numbers seemed endless. They dismounted, joining the Ottoman Janissaries in desperate, human wave assaults on the Gulyegrad. They clawed at the wooden walls,
trying to pull them apart with their bare hands. The fighting was hand-to-hand, savage and relentless. Inside the fortress, the situation was becoming dire. The Russian defenders were running low on water and ammunition, and the sheer pressure of the attacks was taking its toll. By August 2nd, Devlet knew he had to break the stalemate. He committed his entire army to one final, cataclysmic assault. The Janissaries, the elite of the Ottoman military, led the charge, supported by the full weight of the Crimean cavalry. They swarmed the hill, pushing the last of Kvorostynin's men back into the Gulyegrad. The Tatars reached the walls, and the slaughter was immense on both sides. It seemed that the fortress, and with it Russia's fate, was about to fall. From the Tatar perspective, this was the moment of victory. They had pinned the entire Russian army. Their sheer numbers were overwhelming the defenders. The air was thick with gunpowder smoke, the screams of the dying, and the clash of steel. The Khan watched as his warriors, driven by the promise of glory and the riches of Moscow, surged up the hill. They believed the Russians were broken, their final stand turning into a final massacre. They could taste the victory, but at this most critical moment, Vorotynski unleashed the final phase of his master plan. While the Khan's army was completely focused on the frontal assault, Vorotynski had secretly led a large detachment of his troops, including artillery, out of the rear of the Gulyegrad. They moved silently through a hidden ravine, circling around the Tatar army. As the assault on the hill reached its peak, Vorotynski's force appeared suddenly and unexpectedly on the Tatars' rear flank. At the same time, Kvorostynin launched a massive, coordinated counterattack from within the fortress. The Tatars were caught in a vice. They were hit by a thunderous cannonade from their rear while simultaneously being charged by fresh troops from the front. The surprise was absolute. The psychological shock was devastating. An army that believed itself to be on the verge of victory was suddenly, inexplicably, surrounded and being torn apart. Panic erupted. The disciplined charge dissolved into a frantic rout. The feared Tatar cavalry, invincible in the open field, was now trapped and helpless. What had been a battle became a one-sided slaughter. Devlet himself barely escaped, leaving his banner, his tent, and his entire army to be annihilated. The Janissaries, who never retreated, fought to the last man and were wiped out completely. The Battle of Molodi was over. A force of over 100,000 had been utterly destroyed by an army a fraction of its size. It was a victory of strategy over brute force, of courage over arrogance. The threat to Moscow was eliminated, and the Crimean Khanate's power was broken for a generation. Though it is often overshadowed by other events in Russian history, the Battle of Molodi was one of its most important turning points. It secured the survival of the Russian state and ensured that Moscow, not the Khan's capital of Bakhchisarai, would be the dominant power in Eastern Europe. It was a triumph born from desperation, won by brilliance and paid for in blood. Thank you for watching, and be sure to like and subscribe for more chapters from history.
Y mientras, el martillo sigue cayendo. Foreston en y sostenidos no se entretuvieron saqueando el campamento. Su trabajo era desorganizar. Después de sembrar el pánico en la retaguardia, se reagruparon y cargaron una y otra vez contra los flancos de la moza enemiga. No entraban a fondo, no eran necesario. Eran como llorias de lobos. Se acercaban al galope, lanzaban una nube de flechas o descargaban sus pistolas. Y luego se aliaban girando, para atacar por otro punto. Cada una de estas cargas rápidas hacia que cientos de soldados enemigos se volvieron para enfrentar la nueva amenaza, creando más confusión, rompiendo cualquier intento de formar una línea de defensa coherente. En el centro de ese inferno, David Aguirre intentó lo imposible, desde su posición elevada. Lejos del frente, vio como su ejército, esa máquina invencible, empezaba a deformarse. No podía creerlo. La rabia se apoderó de él. Envió mensajeros a gritos, ordenando a sus comandantes que mantuvieran las posiciones, que formaran cuadros defensivos, que repelieran a los jinetes rusos. Pero sus órdenes ya no llegaban. O si llegaban, nadie los podía obedecer. El ejército era una bestia herida y asustada, que ya no respondía a las riendas. Lo que siguió no fue una batalla ordenada, sino una descomposición. La fuerza numérica, que antes era una ventaja, se volvió una trampa mortal. Los hombres estaban tan apretados que no podían levantar los brazos para luchar con eficacia. Los que estaban al borde, aterrorizados, comenzaron a empujar hacia los lados, intentando escapar del cerco que sentenciarás. El grito de rodeos se multiplicó. Ello en cuyo y no fuera del todo cierto todavía. Pero en la mente de un soldado asustado, el miedo es la verdad más poderosa. Un grupo de nobles tártaros, de la guardia personal del Khan, intenta formar una cuca para abrir una salida y atacar a la caballería de Vorotynski. Por un momento, pareció que lo lograrían. Eran guerreros duros, bien armados. Cargaron con ferocidad. Vorotynski, viendo el peligro, no se enfrentó a los de frente. En vez de eso, ordenó a sus arqueros a caballo que los acribillaron con flechas desde la distancia y luego se retira, levando los layers del cuerpo principal, los alea, los cansó. Y cuando su carga perdió fuerza, los casacos cayeron sobre ellos desde todos los lados. La guardia de élite fue aniquilada. Esta derrota a la vista de muchos fue la sigil final. Si los mayores caen, ¿qué esperanza tenían los demás? La retirada comenzó no como una orden, sino como un flujo natural, como el agua que busca el punto más bajo. Un soldado daba la vuelta y corría. Luego otro, luego diez, luego cien. Al principio, los que huían intentaban levar algún orden, pero pronto fue una estampida. Erigiban sus armaduras, sus escudos, cualquier cosa que les pesara. La meta ya no era Mosc. La meta era el río Rosehigh, el mismo que habían cruzado con tanta confianza días antes. Ali estaba el camino a casa. Vorotynski, desde lo alto de la colina, vio el momento crítico. La masa enemiga se estaba deshaciendo, convertida en una multitud endesbandada. Con la voz ronca de tanto grito, ordenó a sus hombres que los persiguieran. No para luchar cuerpo a cuerpo, sino para acosar, para no dejarles respirar. Para convertir la retirada en una carnicería. Los rusos, a pie y a caballo, salieron de las ruinas humeantes del asterisk guligarad asterisk y cayeron sobre la espalda del enemigo que huía. Fue en esa persecución donde la batalla se volvió más cruel. Los tártaros y otomanos que corrían eran blanco fácil. Los casacos de Vorotynski, expertos en este tipo de cosa, los acosaban sin piedad.
Cayendo sobre grupos aislados, acabando con los rezagados. El campo entre Molodi y el río se lleno de escenas de puro horror. No había gloria aquí, solo el instinto de supervivencia y el deseo de venganza de ecos de incursions y esclavitud. En medio del caos, develout aire, el poderoso can, el que había quomodo mosque. Se vio arrastrado por la corriente de sus hombros que huían. Sus guardaespaldas restantes lo rodearon y, casi a la fuerza, lo levaron con ellos. Había perdido el control, había perdido su ejército, había perdido su prestigio. La humiliación debía ser un sabor amargo en su boca, más fuerte que el miedo. Abandonó en el campo sus estandartes, sus carros de equipage, y sobre todo, abandonó aquellas cadenas que había traído para los esclavos de mosque, símbolo de su ambición. Ahorración entre el barro, y la sangre, pisoteados por los que intentaban escapar. La persecución duró kilómetros, hasta las orillas del río Rose High. Ali, el desastre alcanza su punto más alto. Miles de hombres, acorralados por sus perseguidores, se rodearon a las aguas sin pensar. El río no era profundo, pero estaba crecido por el verano. Los hombres se ahogaban, no por la profundidad, sino porque los que venían detrás los empujaban y caían sobre ellos. Los jinetes rusos llegaron a la orilla y dispararon una y otra vez sobre la masa humana que intentaba cruzar. El agua se tiñó de rojo. Los gritos de agonía se mezclaron con el sonido de la corriente. Al anochecer, el silencio volvió al campo de Molodi. Un silencio pesado, roto solo por el lamento de los heridos y el crepito de los últimos incendios. El air, antes vibrante por los gritos de guerra, ahora olía a muerte y a derrota. Los rusos, exhaustos, apenas podían sostenerse en pie, miraban a su alrededor incrédulos. Delante de su asterisco destrozado, y a lo largo del camino hasta el río, yace el ejército más grande, que había amenazado a Rusia en décadas. No eran todos los 120,000. Por supuesto, muchos habían logrado incluido el can. Pero los muertos se contaban por decenas de miles. La flor y nota de la horda de Crimea y sus aliados otomanos estaba tendida en el barro. Vorotynski y Vorotynski se encontraron en medio del campo. No se abrazaron, no celebraron. Solo se miraron, con rostros cubiertos de hollín y sangre, con los ojos hundidos por el cansancio. Asintieron lentamente. Lo habían logrado. Habían ganado. Pero alrededor de ellos, la victoria tenía el rostro de la carnicería. Recorrieron el campo en silencio, ordenando a los pocos hombres, con fuerzas que recogieron a sus heridos, que dieron agua a los prisioneros que gemían, que contaran las bajas. La cifra de sus propios muertos también era alta, muy alta. El asterisk Gulegorod asterisk era un montón de madera quemada y destrozada, un monumento, a lo frágil, que había estado su esperanza. Y se noche, mientras los capellans ortodoxos recorrían las filas rusas, dando los últimos ritos a los moribundos. Un asterisk Streltsp asterisk joven, el mismo fiador de los primeros asaltos, se sentó contra una rueda rota. En su mano, sin saber muy bien cómo, sostenía un estandarte tártaro, arrancado de su asta. Lo miró sin verlo. Solo sentía un vacío inmenso, una paz extraña y terrible. A su lado, el viejo cosaco afilaba de nuevo su sable, limpiando la hoja con un trapo. «Why ahora que?» murmuró Fiater. El cosaco dejó de frotar, miró hacia el sur, hacia la oscuridad por donde había huido el can. «Ahora», dijo con voz grave, «ahora vivimos.
La manana siguiente a la batalla amaneció gris y silenciosa. El silencio era lo más llamativo. Había reemplazado al estruendo de mosques, al choque de acero y a los gritos de guerra. Ahora solo se oía el graznido leano de los cuervos, y comenzaban a reunirse, y el susurro bajo de los hombres que se movían entre los restos. Los soldados rusos, con movimientos lentos de pesadumbre y acotamiento, comenzaron la tarea más horrible, limpiar el campo. No era por orden, sino por necesidad humana básica. Recogían a sus camaradas caídos. Los reconocen por algún detalle. Un amuleto, una cicatriz, una prenda rasgada. Los colocaban en filas ordenadas para un entierro digno. Para los muertos enemigos, la tarea era más vasta y sombría. Se abrieron fosas comunes enormes. Era un trabajo macabro que duraría días. El olor, incluso con el aire fresco de la mañana, empezaba a ser insoportable. El príncipe Vorotynski, después de unas pocas horas de un sueño intranquilo, salió de su tienda. Camino hasta lo que cuidaba del asterisk Guli Gorod asterisk. La estructura que había sido el corazón de la defensa era ahora un esqueleto de madera carbonizada y caramados destrozados. Se detuvo frente a ella, sin decir nada. Un capitán se le acercó, para el primer recuento aproximado. Las cifras eran brutales. Miles de rusos muertos, probablemente uno de cada tres que habían luchado. Pero las cifras del enemigo eran aterradoras. No decenas, sino muchos miles de cadáveres esparcidos desde la colina hasta el río Razai. Habían destruido un ejército. Vorotynski asintió, pero su rostro no mostraba alegría. Mostraba una fatiga profunda, del alma, no solo del cuerpo. La victoria tenía un precio que se veía en cada rincón del campo, en cada gemido de los hospitales de campaña, donde los sirianos, con herramientas rudimentarias, intentaban salvar lo que podían, amputando miembros destrozados. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al sur, lo que cuidaba de la horda de Crimea huía en desorden. Devlet y Jaire cabalgaba en medio de su guardia reducida, con la cabeza gacha. No hablaba. El viaje de regreso a su capital, Bakasaray, sería largo y humillante. En cada aldea, la noticia de su derrota se extendería como un reguero de pólvora. No regresaba con esclavos y botín, sino con un puñado de hombres demacrados y derrotados. Su autoridad, basada en el miedo y el éxito militar, estaba hecha trizas. El poder del Canado de Crimea, que durante décadas había sido la pesadilla del sur de Rusia, se quebró ese día en Molodi. Nunca más lanzaría una invasión de tal magnitud contra el Estado ruso. En Moscú, la noticia tardó unos días en llegar. Al principio, llegaron rumores confusos, luego mensajeros exhaustos, con los caballos cubiertos de espuma. Cuando la certeza de la victoria se asentó, la ciudad explotó en un alivio frenético. Las campanas de todas las iglesias repicaron durante horas, no con el sonido de alarma de ecos anteriores, sino con un repique de celebración, agudo y continuo. La gente salió a las calles, ladrando, abrazándose. El nombre de Vorotynski y Giverstinen estaban todos los labios. El zar Ivan el Terrible, que había estado a punto de evacuar la ciudad, ordenó misas de agradecimiento y prometió recompensas para los héroes. Pero en el campamento de Molodi, las recompensas parecen algo muy lejano. Allí, la realidad era el lodo, la sangre seca y el deber. Los prisioneros tártaros y otomanos varios miles fueron reunidos. No todos fueron ejecutados.
Muchos, especialmente los nobles y comandantes, fueron custodiados para ser intercambiados por rescate o por prisioneros rusos. Los soldados rusos enfrentaron destinos diversos. Algunos fueron obligados a trabajar en la limpieza del campo. Otros fueron enviados hacia el norte, a una vida de servidumbre. Era la ley brutal de la guerra del siglo XVI. Pasaron las semanas. El ejército ruso, lo que quedaba de él, comenzó el lento viaje de regreso a Moscú. No fue un desfile triunfal. Fue una columna silenciosa de hombres cansados, muchos de ellos heridos, cargando el peso de lo vivido. Leaving consigo los estandartes capturados al enemigo, que colgaban flácidos de los astas, manchados de barro. La gente de los pueblos por los que pasaban salía a verlos. No lanzaban flores, sino que se santiguaban, y les ofrecían pan y agua. Vían en sus hoyos algo que respetaban y tenían. El vacío de quien ha mirado de cerca a la muerte y ha sobrevivido. En Mosc, si hubo una recepción oficial. El zar recibió a Vorotynski y a Vorotynski en el Kremlin. Hubo discursos, honores, títulos. Vorotynski fue llamado Salvador de la Patria. Pero en los banquets entre el bullicio, los dos príncipes a menudo intercambiaban miradas que iban más allá de los palabras. Habían compartido un secreto terrible y glorioso. Sabían que la victoria no había sido un milagro divino, sino un equilibrio precario de ingenio, sacrificio y suerte desesperada. Y sabían el coste. La batalla de Molodi, sin embargo, no se graba en la memoria del mundo como otras grandes victorias. Con el tiempo, fue eclipsada por otros conflictos, por otros nombres. La historia a veces es caprichosa y prefiere los relatos simples. La gran victoria contra los tártaros se fue difuminando, convertida en una nota de página en los libros de texto, mientras otras batallas, menos decisivas pero más famosas, ocupaban el lugar principal. Pero los hombres que estuvieron allí nunca se borró. El joven Fiedor, el Strelts, volvió a su ciudad. Por las noches, a veces se disputaba sobresaltado, creyendo oír el grito de los tártaros o el estampido de los mosquetes. Guardó el estandarte capturado en un bol y casi nunca lo volvió a mirar. El viejo casaco desapareció en las estepas del sur, seguramente para seguir luchando en escaramuzas menores, hasta que una bola o el tiempo acabaron con él. Vorotynski, agotado y posiblemente convertido en una figura demasiado poderosa para los gustos del suspicaz. Tsar Ivan terminó sus días lejos de la corte en un cargo administrativo. Murió unos años después, sin haber vuelto a comandar un ejército de esa magnitud. Vorotynski tuvo una carrera militar más larga, pero ninguna de sus hazañas posteriores igualaría aquella semana de julio, en la que fueron el yunque y el martillo. ¿Por qué se olvidó Molodi? Tal vez porque fue una victoria defensiva, no una conquista gloriosa. Tal vez porque ocurrió en una época convulsa, entre la sombra de Ivan el Terrible y el periodo turbulento que vendría después. O tal vez porque era tan increíble, tan desproporcionada, que parecía más una leyenda que un hecho histórico. Pero su eco dura siglos. La frontera de Rusia se estabilizó. Las incursiones tártaras continuaron, pero nunca más con la ambición de conquistar Mosc. El equilibrio de poder había cambiado para siempre. El milagro táctico no fue un acto de magia, sino el triunfo de la mente humana sobre la fuerza bruta. La inteligencia de un general, la disciplina de unos soldados que se negran a ceder, y el courage para apostarlo todo en una jugada desesperada. Hoy, si no visita el lugar, no hay un gran monumento,
Quizzes unpequeco obelisco, discreto, q pasa disapercibido. El viento sopla sobre las colinas y el río rose high sigue su curso, limpio y tranquilo. No queda rastro del guligarad, ni de los foes comunes. La tierra ha absorbido el horror y la gloria. Pero en el silencio de ese campo no puede casi imaginar el eco lejano, el trueno de los caballos que no legran a mosque. El estalido de los mosquetes que sostuvieron la línea y el susurro de 20,000 hombres, que contra todo pronostico escribieron una de las páginas más asombrosas y más olvidadas de la historia. Una página escrita no con tinta, sino con determinación, ingenio y una fortaleza de madera que se convirtió por unos días en el muro que salvó a una nación.